ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ A1 is 0.2, A2 is 0.22, ಅದೇ ರೀತಿ A3 and A4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, A2 ಮೈನಸ್ A1 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.22 ಮೈನಸ್ 0.2. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.02 ಬರುತ್ತೆ. Whereas the second condition, that is A3 minus A2 ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.222 minus 0.22 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 0.002 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಫ್ರಮ್ 1 and 2 we can see that A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, the above numbers are not in AP ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so we'll see next problem. 0, 4, minus 8 and minus 12. So A1 is 0, A2 minus 4, A3 is minus 8 and A4 comes out to be minus 12. So first condition A2 minus A1 ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is minus 4 minus 0, that is minus 4. Second condition A3 minus A2 ಅಂದ್ರೆ minus 8 minus of minus 4, that is minus 8 plus 4, again minus 4. So from 1 and 2 A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Therefore numbers are in arithmetic progression with common difference D to be minus 4. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 3 ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ A5 A4 ಪ್ಲಸ್ D ಅಂದ್ರೆ minus 12 plus minus 4, that is minus 16. A6 is A5 plus D andre minus 16 plus minus 4. So minus 16 plus into minus is minus 4. Minus 16 minus 4 is minus 20. And lastly A7, that is A6 plus D andre minus 20 plus minus 4, that is minus 24. So the next 3 terms of AP are minus 16, minus 20 and minus 24. Okay, so next ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. all terms, that is A1 A2 A3 A4 all are equal to minus half. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ A2 minus A1 ಅಂದ್ರೆ minus half. A2 is also minus half, A1 is also minus half. So minus half minus of minus half minus half plus half, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ A3 minus A2 condition check ಮಾಡ್ತೀವಿ. A3 is minus half and minus of A2 is again minus half. So it is minus half, minus into minus is plus half,
minus half plus half, it's cancelled, again it is 0. So from two conditions, that is one, idu namdu 2. So from 1 and 2, a3 minus a2 is a2 minus a1. Therefore numbers are in arithmetic progression with common difference to be 0. Okay, so now ಈಗ a5 a6 a7 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. a5 is a4 plus d, that is minus half, plus 0, that is minus half. A6 should be equal to a5 plus d, again it is minus half plus 0, again minus half. And a7 is a6 plus d, that is minus half plus 0 minus half. So the next three terms are minus half, and final one more minus half. Next ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ friends. So a1 is 1, a2 is 3, a3 is 9, a4 is 27. So condition 1 check ಮಾಡಿ, a2 minus a1, that is 3 minus 1, which comes out to be 2. Condition 2 check ಮಾಡಿದಾಗ a3 minus a2, that is 9 minus 3, which comes out to be 6. So a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Therefore the numbers are not in arithmetic progression. Okay, so we'll go to next problem. A value, a1 is a, a2 is 2a, a3 is 3a, and a4 is 4a. By this ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬರೀ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ a2 minus a1 ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2a minus a ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ a. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, a3 minus a2 ಅಂದ್ರೆ 3a minus a2 ಅಂದ್ರೆ 2a, which is again a. So a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. Therefore numbers are in AP with common difference to be a. Okay, so now ಈಗ a5 a6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So a5 is a4 plus d, ಅಂದ್ರೆ 4a plus a, that is 5a. Next a6 is a5 plus d, ಅಂದ್ರೆ 5a plus a, 6a. Similarly a7 is a6 plus d, that is 6a plus a, 7a. So the next three terms are 5a, 6a, and 7a. Okay, so now next problem ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, this is bit interesting. First term is a, second term is a square, third term is a cube, and fourth term is a to the power 4. First condition ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, a2 minus a1, that is a square minus a ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ a ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಅಂದ್ರೆ a minus 1 will be in the bracket. Second condition check
ಮಾಡಿ, that is a3 minus a2 ಅಂದ್ರೆ a cube minus a square ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ a square is common, so a square ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ a minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a into a minus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a square into a minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Therefore, numbers are not in arithmetic progression. Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ a1 is √2, there is no change in it, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. a2 is √8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is nothing but square root of 4 into 2. ಸೊ ಈ 4 ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, √18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 9 2s are 18. ಸೊ ಈ 9 ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಇರೋ √2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ √32, ವಿಚ್ ಇಸ್ square root of 16 times 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 16 ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4√2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ a2, a3 and a4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ a2 minus a1 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2√2 minus √2 ಅಂದ್ರೆ √2 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ a3 minus a2 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3√2 minus 2√2, which comes out to be √2 again. So a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. Therefore, the numbers are in arithmetic progression with common difference to be √2. So now next terms na ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, that is a5, which comes out to be a4 plus common difference d, that is 4√2. a4 value 4√2 plus √2, that is 5√2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 5 ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 16 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ 5 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 25 times 2, that is square root of 50. This is our a5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a6 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ a5 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಈ a5 ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 5√2, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. √2 ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6√2 ಆಗತ್ತೆ. 6√2 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು 6 ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to square 6 and multiply it with 2. 6 to the square 36 ಇದೆ, multiplied by 2 is square root of 72. Next ನಾವು a7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದೀವಿ. ಸೊ a6 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, a7 will come out to be a6 plus d, that is 6√2. ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, plus d, so that is 7√2. ಸೊ ಅಗೇನ್ 7 ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it should be squared and multiplied with 2. So 7 square is 49 multiplied by 2, which is √98. So the next 3 terms are
root 50, square root is 72, and square root of 98. Okay, so next question, root 6, root 9, so on ಇದೆ. So a1 is root 3, a2 is root 6. ಇದನ್ನ ನಾವು modify ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So a3 is root 9. What is the value of root 9? It is 3. So a4 is root 12, that is 4 into 3. So square root of 4 3s are 12. So it is 2 root 3. This is our new a4. ಈಗ ನಾವು conditions check ಮಾಡೋಣಂತೆ. So first condition, a2 minus a1, that is root 3 minus, sorry, it is root 6 minus root 3, which is the same thing. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a3 minus a2, that is a3 is 3 minus a2 value is root 6. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ therefore a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Therefore we can conclude that the numbers are not in arithmetic progression ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So now next ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square and so on. So we'll write once a1 is 1 square, which is 1, a2 is 3 square, that is 9, a3 is 5 square, that is 25, a4 is 7 square, that is 49. So conditions ಅನ್ನು satisfy ಮಾಡೋಣ. First condition is a2 minus a1. So 9 minus 1, which is 8. Second condition is a3 minus a2, that is 25 minus 9, andre 16. So a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Therefore the numbers are not in arithmetic progression. Okay, so ಈ exercise in a last problem ನೋಡೋಣಂತೆ. So first ನಮಗೆ a1 value is 1 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, which is 1. a2 is 5 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is 25. a3 value is 7 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is 49. a4 value ನ 73 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so we'll check the conditions. a2 minus a1 ಅನ್ನು check ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is 25 minus 1, which comes out to be 24. Okay, next condition a3 minus a2 ಇದೆ, that is 49 minus 25, which is again 24. So a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, a3 minus a2. Therefore the numbers are in arithmetic progression. Okay, so ಈಗ ನಾವು next numbers ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, that is a5, which is a4 plus d, ಅಂದ್ರೆ 73 plus 24, that comes out to be 97. Okay, a6 is a5 plus common difference, 97 plus 24, that is 1.
121. So A7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು A6 plus D ಇರುತ್ತೆ, which comes out to be 121 plus 24, that is 145. So next three terms of AP are 97, 121 and 145. Friends, I hope you enjoyed this video. Thank you.